we are going to start a new topic called as President. Complete a new topic, President. Once we go through the topic President, we will also complete Governor. So one or the other way, this Governor topic is also very much in news. So recently, Rashtrapati Bhavan and Raj Bhavan names changed, and so governors are getting placed in various states, governors are getting transferred. So President is attending number of events and President is coming to Hyderabad to Bolaram. So it is called as summer vacation place and winter vacation place. So number of things President is in news. And see, whenever we hear about Indian President, American President will also come to the picture. So what is the thing, etc. So let's deal all the things. Okay. First of all, just go through these questions. This is asked in 2023. You do not know anything, but we'll get to know something. So what is the thing, etc. Here the typical thing is the value vote each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. So usually we cannot answer it. So it is difficult to know how many MLAs are there in Madhya Pradesh. But they are asking about value of MLA of Madhya Pradesh. So maybe by elimination or something we can answer it. Okay. So thereafter, this is one more question. 2018. The value of the vote of each MLA varies from state to state. The value of the vote of the MPs of the Lok Sabha is more than that of the value of the vote of the MPs of Rajya Sabha. So which of the statements given above are correct? So normally, President topic will be in two phases. In the first phase, how the elections to the President will be held. What is the qualification? What is the condition? How can we impeach a President? How come the post of President gets vacated? This is the first phase. In the second phase, we will be studying about ordinance making power of the President, veto powers of the President, pardoning powers of the President, different types of powers, legislative powers, executive powers, judicial powers, these kind of things. Okay, let's proceed for this. Let's start with the topic President. President of India. So usually from Article 52 speaks about President of India. So for India, there will be a President. So who is called as the first citizen of this country? And chaptadi Article 52. So Article 52 speaks about the President. So fine, why do we need a President when we already having a person called as Prime Minister? In India, we always hear about these two important personalities. We will be hearing about President, we will be hearing about Prime Minister. So why Prime Minister should be there when President is there? Or why President post is there when Prime Minister is already available? So if I ask you, who is more powerful in India, President or Prime Minister? Prime Minister or President? So usually, ante వాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవం వల్ల sometimes as a layman, we always say that President. But in reality, who is more powerful in India is nothing but Prime Minister. If we want to compare someone in India similar to US President, US President kunde powers India lo evariki undochu, ఆయనలాగా ఎవరిని కంపేర్ చేయొచ్చు అంటే దట్ ఈస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అక్కడ ప్రెసిడెంట్ కదా, ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ మాత్రం కాదు. దెన్ వై వీ గాట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెన్ దేర్ ఇస్ అ ప్రెసిడెంట్? సో బేసికల్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ మేకర్స్ వెన్ దే ఆర్ ఫ్రేమింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దెర్ ఇస్ అ డిస్కషన్ దట్ ఇండియా షుడ్ వి అడాప్ట్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. మనము పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలా, ఆర్ షుడ్ వి గో ఫర్ ఏ presidential form of government, or should we go for what? Presidential form of government. There is a huge discussion. Many of the constitutional makers are in favor of parliamentary and some are in favor of presidential. So each things will be having pros and cons. For suppose, we'll be having a separate discussion on the difference. But the major thing is, in parliamentary form of government, the biggest thing is responsibility. Responsibility. What is that is? Council of Ministers collectively responsible to Lok Sabha. We already discussed that. So we can easily find a responsible government in the parliamentary form of government.
whenever the Council of Ministers are losing the majority or magic figure, they are going to resign. Whereas presidential form of government, so that will be the positive aspect over here is stability. See, can I tell that Narendra Modi government, which came in 2024, will definitely be in power till 2029? Untada? ఎందుకు అంటే if for suppose some of the MPs of BJP are going towards Congress, who will come to power? Congress. అంటే so in India the problem is here, the positive aspect is responsibility. So that is parliamentary system, the positive aspect is responsibility. Negative aspect is stability. Negative aspect is what? Stability. Because we cannot say up till when the government will lost. Maharashtra, the government collapsed. Madhya Pradesh, government collapsed. For suppose if you see, when Morarji Desai came to power, he was there not even more than 2 years. After him, who came? Charan Singh came. These two prime ministers was not in power for more than 2 years. Again after that, Deve Gowda, IK Gujral there. So Vajpayee is in prime minister for a period of 13 days in the initial phase. Again, he was in power for a period of 13 months. Thereafter, he was in a power for a period of 4 years, 8 months. And ikkada emavutundante, there is a lot of instability, there is a lot of stability problem where parliamentary form of government. But if you take US, for suppose Trump came, in which year? 2025 beginning Trump came. 2024 elections and 2025 beginning Trump came. So in US, the term is 4 years. Trump, ante which party does this Trump belong to? Republic. So in US, the Republic Party will be in power up till 2029. No matter, the Republic Party is going to lose the power. For suppose if something happens to Trump, the Vice President will come to the President. But which party will be in rule? Republic only. So that means in US, what is more important is stability. Once the party came to power, the party will be in power for next 4 years continuously. Like India, if they lose majority, they are going to lose something at Lundal. For suppose, if anta kalipi Trump ni impeach chesaranukoni, Trump వెళ్ళిపోతాడు, but another person will come who is from the same Republic Party. అంటే పార్టీ ఖచ్చితంగా ఎన్ని రోజులు పవర్లో ఉంటుంది? 4 years. అంటే బట్ ఇన్ యుఎస్ ద నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్, ఇన్ యుఎస్ దేర్ ఈజ్ నో responsibility. Like a council of ministers are collectively responsible to Lok Sabha. But in US, there is no such rule. అంటే ఇంకొంచెం నేను చెప్తాను స్పెషల్గా, మీకు మొత్తం ప్రెసిడెంట్ టాపిక్ అర్థమైన తర్వాత, ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అండ్ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. బట్ హియర్ ఐమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్, in our parliamentary system, the positive is responsibility. In the presidential system, the negative is responsibility. వాళ్ళకి అది లేదు, మనకు అది రెస్పాన్సిబిలిటీ. In parliamentary system, in our case, there is a problem of stability because MPs or MLAs will shift from one party to another party. But in US, that situation is not there. There is no provision of changing the party because once the party comes, that will be in power for entire term. So that is why the positive aspect in US is what? Stability. So now there is a discussion. So should we go for a parliamentary form of government or should we go for a presidential form of government? So the constitutional makers gave priority to responsibility over stability. So ఒక పార్టీ పోయినా ఎవరైనా రాని పర్వాలేదు, కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యం పవర్లో ఉన్న వాళ్ళు దేనికి పవర్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి? లోక్సభ. అంటే ద థింగ్ ఈస్ దట్, సి, యాజ్ ఎ ఫ్యూచర్ బ్యూరోక్రాట్, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎనీ డెసిషన్, so there will be pros and cons. Do you know Anudeep Durishetty? All India rank 1. Telugu person who got rank 1. Now where is he serving? ఎక్కడ పని చేస్తున్నాడు? మొన్నటి వరకు he is a Hyderabad collector. Now he is Khammam collector. What happened is, he is a collector to a place where Bhudan Pochampalli, మీకు ఐడియా ఉంటుందా? Acharya Vinoba Bhave have conducted a Bhudan. Many of the people started sacrificing or donating their lands. అలా ఖమ్మంలో ఎంతో మంది ల్యాండ్స్ ఇస్తే ఆ ల్యాండ్ మొత్తం గవర్నమెంట్ కింద ఉంది, భూదాన్ ల్యాండ్స్ అంట. అయితే ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏంది, సో ఈ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల, కేర్లెస్నెస్ వల్ల
ఆ భూదాన్ ల్యాండ్స్ని వేరే వాళ్ళకి అమ్మేశారు, కొన్నారు డబ్బులు పెట్టి. సో దే గాట్ రిజిస్ట్రేషన్, దే కన్స్ట్రక్టెడ్ దేర్ హౌస్. అంటే ల్యాండ్ ఈస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, బట్ ఇల్లీగల్లీ దే సోల్డ్ దట్ ల్యాండ్స్ టు ద పీపుల్. ప్రజలు డబ్బులు పెట్టి కొన్నారు. ఇప్పుడు నౌ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద కలెక్టర్ ఈస్ టు వెకేట్ దెమ్. ఆయన శాండ్విచ్ అవుతున్నాడా లేదా? ప్రజల బాధలు, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, ఈ రెండింటి మధ్యలో శాండ్విచ్ అవుతున్నాడు. ఎథిక్స్లో కేస్ స్టడీస్ ఇలాగే ఉంటుంది. యు ఆర్ కలెక్టర్ ఆఫ్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ హైవే. ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద హైవే దేర్ ఏ హ్యూజ్ మాస్క్ ఆర్ చర్చ్ ఆర్ టెంపుల్. హౌ విల్ యూ కన్విన్స్ ద పీపుల్ టు రిమూవ్ ఇట్? ఇప్పుడు నువ్వు అదే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో ఆక్యుపెన్సీ వచ్చేసింది, వాళ్ళని ఎలా తీసేస్తాం? ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో చాలా వరకు నాలాస్, స్మాల్ పాండ్స్, కెనాల్స్, వాటి ప్లేస్లో కంప్లీట్ ఆక్యుపేషన్, బిగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అయిపోయింది. హైడ్రా వచ్చింది కదా, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎలా ఏంటి అని చెప్పి, సో ప్రతిదానికి పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్. ఆయన వీళ్ళందరినీ వెకేట్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ పాయింట్లో పాజిటివ్, కానీ ప్రజల కాంటెక్స్లో నెగిటివ్. సో షుడ్ వి ఓట్ ఫర్ ఎ నెగిటివ్, షుడ్ వి గో ఫర్ ఎ పాజిటివ్? అంటే నెగిటివ్తో పోల్చితే పాజిటివ్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి హీ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ఎ పాజిటివ్. అంటే ఇక్కడ కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్, నెగిటివ్. నెగిటివ్ ఉంది కదా, వై షుడ్ వి గో ఫర్ పార్లమెంటరీ? బట్ పాజిటివ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ నెగిటివ్. సో అందుకే ఎప్పుడైనా టుమారో ఇంటర్వ్యూ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ క్వశ్చన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి హ్యావింగ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. యూ హ్యావ్ టు ఓట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే వేర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ మోర్ పాజిటివ్ దాన్ నెగిటివ్. బ్యూరోక్రసీ ఎప్పుడు గవర్నమెంట్కి సపోర్టివ్గానే ఉండాలి. సో అట్లా దట్స్ వై, అంటే దీన్ని చెప్పడానికి మీకు అక్కడికి వెళ్ళినది. సో ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఉంది. సో ఫైనల్లీ వి ఓటెడ్ ఫర్ వాట్? Parliamentary form of government. So in parliamentary form of government, we will be having what? Prime Minister. Okay, Prime Minister is there. Then why did you bought this president post again? You are telling no to the president, but why did you bought the president again? Problem ఏంటంటే, in parliamentary system, what is the problem? Stability. In order to overcome this problem, we added something called as president. ఎందుకంటే for suppose చూడండి, you from a far away place going to your college to take your thesis or to get your original degrees. If the rule is that only VC have to sign on the papers to get your original degree. From far away place, you are going to your college, need to get your original degree. For suppose suddenly the VC is not available. మీరు ఎప్పుడైనా కాలేజ్కి ఫోన్ చేసి వెళ్తారా? ర్యాండమ్గా వెళ్తాం కదా వర్కింగ్ డేస్లో. వీఆర్ ఇన్ ఎ బిలీవ్ దట్ VC విల్ బి దేర్. ఫర్ సపోజ్ VC ఈస్ నాట్ దేర్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? Our work will not get fulfilled, right? Because you are coming from far away place, it is incurring huge time and expense for you. When the VC is not there, when there is no sign, you won't get your original degrees back. In that case, when VC is not there, there will be principal. So if principal signs, then you will get your original degree. And when someone is not there, but still your work should get done. అర్థమైనా? Similarly, ఒక పర్సన్ లేకపోయినా ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ అవర్ వర్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో వీసీ లేడు కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ లేకపోతే వైస్ ప్రిన్సిపల్, పని అయితే అవ్వాలి కదా. సో సేమ్ అట్లాగే ఇన్ ద పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వాట్? స్టెబిలిటీ. ఫర్ సపోజ్ సడన్లీ ద గవర్నమెంట్ కొలాప్సెస్. వెన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ కొలాప్సింగ్, హూ విల్ నాట్ బి దేర్? ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఫర్ సపోజ్ వీ వాంట్ టు గెట్ సంథింగ్ వర్క్ డన్ ఇన్ అ కంట్రీ లైక్ ఇండియా, దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ వర్క్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ అవర్ వర్క్ డన్, హూ షుడ్ సైన్? హూస్ పర్మిషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? Prime Minister. But when Prime Minister is not there, there have to be someone substitute the work of Prime Minister. అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ లేనప్పుడు స్టిల్ మన పని కావాలంటే, కంటిన్యూ కావాలంటే ఎవరున్నారు? ప్రెసిడెంట్. అంటే ఓన్లీ వెన్ హీ ఈజ్ నాట్ దేర్, బట్ దేర్ షుడ్ బి కంటిన్యూటీ. ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ దట్ కంటిన్యూటీ, వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్రెసిడెంట్. వెన్ హీ ఈజ్ దేర్, దిస్ పర్సన్ ఇస్ నథింగ్. సార్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లేకపోతే డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్, అసలు గవర్నమెంటే పోయింది కదా. పిఎం ఉండడు, డెప్యూటీ పిఎం ఉండడు, మినిస్టర్ ఉండడు, ఎవరు ఉండరు. సో అంటే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ పిఎం అవుతాడు అనుకోకండి. మళ్ళీ హీ విల్ నాట్ బికమ్ పిఎం, హీ విల్ బి ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ, జస్ట్ టు సైన్ పెట్టడానికి మాత్రమే. సో దట్ ఈస్ ద రూల్. ఓకే, దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ, మేబీ ఇప్పటివరకు అడగలేదు, ఫ్యూచర్ దే మే ఆస్క్ యూ. ఇండియా బీయింగ్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, వీఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద రేషనాలిటీ of adding the another post called as president? Do he have any other extra powers as he is the president of India? అప్పుడు మీకు ఇదంతా తెలియదు. ఇండియా పార్లమెంటరీ సిస్టమ్కి ఎందుకు వెళ్ళింది, ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్కి ఎందుకు వెళ్ళలేదు,
పార్లమెంటరీ సిస్టంలో నెగిటివిటీ ఏంటి, ఆ నెగిటివిటీని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వి గాట్ సంథింగ్ కాల్డ్ as ప్రెసిడెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. సో దెన్ వాట్ అబౌట్ ద అదర్ థింగ్, దట్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ద నామినల్ హెడ్. ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ద నామినల్ హెడ్. హీ ఈస్ ఫర్ ద నేమ్ సేక్ ఓన్లీ ద ప్రెసిడెంట్. పేరుకు మాత్రమే ప్రెసిడెంట్, నామినల్. అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as సెరిమోనియల్ హెడ్. సెరిమోనియల్, నామ మాత్రమే, కేవలం దాన్ని ఏమంటారంటే జస్ట్ ఆకర్షణీయంగా లేకపోతే ఓన్లీ పేరుకి మాత్రమే అన్నట్టుగా సెరిమోనియల్ హెడ్, నామినల్ హెడ్. ఇన్ సమ్ బుక్స్ యూ విల్ ఆల్సో ఫైండ్ ఇట్ యాజ్ టిట్యులర్ హెడ్. All these things will be representing the same essence: titular head, nominal head, ceremonial head. So next, nominal ni Greek లేదా లాటిన్ లో ఏమని పిలుస్తారంటే de jure head. De jure. So de jure means nominal. But in India, who is the real head? Who is the real head? But the real head is nothing but Prime Minister. The real head in India is Prime Minister. The nominal head in India is President. So real kabatti, this is called by a name called as de facto. De facto head. PM is the de facto head. So president is the de jure head. Is the point. Next, see, president is called as head of Indian state. Head of Indian state. Again, I'm telling you, Indian state. It's not about a particular state. Indian kuda manam emantam state. So president is the head of an Indian state. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పవర్స్ ఆర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. సారీ, బట్ ద నేమ్ సేక్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి, ఐల్ టెల్ యూ. సో యూ స్టార్టెడ్ ఎర్నింగ్, యు ఆర్ మ్యారీడ్, మీరు ఒక ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అయిపోయారు. యూ వాంట్ టు డొనేట్ సంథింగ్ ఫర్ ఏ టెంపుల్. ఒక టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డొనేట్ 5,000 rupees టు అ టెంపుల్. జనరల్గా యువర్ ఫాదర్, యువర్ మదర్, ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఈస్ దేర్. So while donating, they will be asking you to write your name. You are donating 5,000. Whose name will you write generally? నువ్వే కదా ఇస్తున్నావు 5,000. నీ పేరు రాస్తావా, మీ నాన్న పేరు రాస్తావా? కొంతమందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, బట్ రియాలిటీ ఏంటంటే తెలియక నీ పేరు రాసుకున్నావు అనుకో, ఇచ్చినాక ఇంటికి వచ్చినాక మీ మమ్మీ చేస్తుంది పెళ్ళి. సో ఎందుకంటే అసలు ఇది కూడా తెలియదా, ఇంత పెద్దోడు అయిపోయినావు, నువ్వు డొనేట్ చేస్తుంటే ఎవరి పేరు రాయాలి కూడా తెలియదా, నానున్నాడు కదా అంటారు. అంటే డబ్బులు నీవి, ఇచ్చింది నువ్వు, పేరు మాత్రమే ఎవరిది, ఫాదర్ది. బికాస్ వీ విల్ బి గివింగ్ సమ్ రెస్పెక్ట్. ఏదైనా ఫర్ సపోజ్ ఎనీథింగ్ యూ డూ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫాదర్. సిమిలర్లీ ఫాదర్ ఈజ్ లైక్, అంటే ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫాదర్ అండ్ యూ ఆర్ లైక్ ఎ ప్రైమ్ మినిస్టర్. నువ్వు ఎంత సంపాదించినా, నువ్వు ఎంత చేసినా, హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఎవరు, ఫాదరే. సో దట్స్ వై ఈవెన్ దో పిఎం ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ పవర్స్, బట్ ద ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ. ఇన్ ఇండియా, ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, head of the state, and president is called as head of executive. Head of executive అంటే అన్నిటికీ అతనే హెడ్. ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఏంటి, వి డిస్కస్ దట్ పిఎం, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, అటార్నీ జనరల్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఎగ్జిక్యూటివ్. వాళ్ళందరికీ హెడ్ ఎవరంటే ప్రెసిడెంట్. సార్ మీరు ఇప్పుడు నామినల్ అన్నారు, మళ్ళీ హెడ్ అంటున్నారు, హెడ్ అయినా కూడా నామినలే. సో హెడ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్టేట్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్, head of the executive is president, nominal head is president. Then what about prime minister? Prime minister is real head. Prime minister is head of government. Head of government. So these terms are important. అప్పుడప్పుడు MCQs లో కూడా ఇలా ఇస్తారు. So titular head will be having so and so powers. So nominal head will be having so and so powers. Who is the head of the Indian state? Who is the head of the executive? One is head of the Indian state, head of the executive is president. Head of the government is prime minister. Real head is prime minister. In India, the first citizen is who? Again, president. President is considered as first citizen. This is president introduction. Okay. Then let us see. Inta cheptunnaru kada. Then how come the president come? How come the president assumes office? How come president assumes his office? President తన పదవిని ఎలా చేపడతాడు? హౌ కమ్ ప్రెసిడెంట్ అజ్యూమ్ ఆఫీస్, చెప్పండి. ఎనీ ఐడియా? ఓటేస్తారా ఎప్పుడైనా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఓటెడ్ టు హిమ్? సో నో, వీ డు నాట్ వాట్.
So basically how the president assumes his office is, president will be having elections. For the post of president, we will be having something called as elections. What kind of elections do we experience is nothing but indirect elections. Not direct elections, indirect. So ఇక్కడ ఏమనిస్తారు, there will be elections to the office of president అని. ఎలక్షన్స్ అనగానే మన మైండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎగ్జామ్లో, అసలు ప్రెసిడెంట్కి మనం ఓట్ వేయం కదా, కాబట్టి ఎలక్షన్స్ ఉండవు అనుకుంటాం. సో డైరెక్ట్ అయినా ఇండైరెక్ట్ అయినా ఇట్ ఈస్ వాట్, ఎలక్షన్స్. మీ బ్రెయిన్ ఖచ్చితంగా చాలా రాంగ్గా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎగ్జామ్లో. ఎలక్షన్స్ కనిపించవు, మళ్ళీ అక్కడ రాంగ్ పెట్టేసి వచ్చిన తర్వాత అరే ఎలక్షన్స్ కదా, డైరెక్ట్ అయినా ఇండైరెక్ట్ అయినా కదా, ఇది ఎట్లా మర్చిపోయినా నేను ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడే చెప్తున్నాను కదా, నువ్వు ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవుతే యూ హ్యావ్ మోర్ ఛాన్సెస్ టు గెట్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్, మోర్ అండ్ మోర్ ఛాన్సెస్. అండ్ అగైన్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ 25th అనుకుంటా, కునికా సింగ్ who is already a ranker, she is coming to our place. ఆమెతో ఇంటరాక్ట్ చేయిస్తాను. ఐ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ హర్ వెరీ పర్సనల్లీ. ఎవరికి తెలీదు వచ్చేంత వరకు వస్తుంది అని చెప్పేసి. సో థింగ్స్ అట్లేదంటే యూనో ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిందంటే మనలో ఒక జీనీ ప్రవేశిస్తుంది, ఒక అద్భుతం జరిగిపోతుంది. నార్మల్గా ఉన్న నువ్వు ఎక్స్ట్రాడినరీ అయిపోతుంది. ఓన్లీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ టు క్రాక్ ద ప్రిలిమ్స్. సో ఎలిమినేషన్ కావాలంటే నాలెడ్జ్ కాదు, మైండ్ని మేనేజ్ చేయాలి. Yes, president will be having what? Elections. But what is that? Indirect elections. We all people will not vote. Why is it called as indirect? We'll understand. For the elections of the president, whosoever cast their vote, ఎవరైతే ఓట్లు వేస్తున్నారో, the group of people who cast their vote is called as electoral college. Electoral college. This word is also important. సార్ మా కాలేజ్ గురించి విన్నాం, ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఏంటి సార్ అంటే ఇట్లా పెట్టారు పేరు, అంతే. దట్ ఈస్ అన్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. అంటే వాట్ ఈజ్ అన్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ అంటే ద పీపుల్ హూ పార్టిసిపేట్స్, అంటే ఎలక్షన్ అంటే పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ అంటే తప్ప, హూ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ కాస్టింగ్ ద ఓట్ టు ద ఎలక్షన్. పార్టిసిపేట్ అంటే పోటీ చేసే వాళ్ళు కూడా వస్తారు కదా, అది కాదు. సో హూ కాస్ట్స్ దేర్ ఓట్ ఇన్ ద ప్రెసిడెంట్స్ ఎలక్షన్, దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. ఓకే. So, president will be assuming his office through elections. That election is indirect. The people who cast their vote, the group is called as what? Electoral college. Now the question is, what constitutes that electoral college? Evaravar vastaru electoral college. What constitutes electoral college? So what is a part of electoral college? Idi chala exams lo adigaru. This was asked in UPSC, this was asked in state PSC, SI, కానిస్టేబుల్, చిన్న స్థాయి ఎగ్జామ్ నుంచి పెద్ద స్థాయి వరకు అన్నిటిని అడిగారు. Who are constituting the electoral college of a president? So the first thing is all elected members of parliament. All the elected members of parliament. Okay. So all the elected members of parliament. ప్రణవ్ చెప్పు, ఎవరు వస్తారు ఆల్ ద ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అంటే? ఎంపీస్. పార్లమెంట్ అన్నాను కదా, ఎమ్మెల్యేస్ రారు. సో సి వి డిస్కస్డ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. సో మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద లోక్సభ, దే విల్ ఆల్సో బి దేర్ వేర్? రాజ్యసభ. లోక్సభ ఆన్ గోయింగ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ వాట్? 543. రాజ్యసభ ఆన్ గోయింగ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ 245. ఇన్ దాట్ 245, 233 members are elected indirectly plus 12 members are nominated. So here what I am telling, all elected members of parliament. So these 543 members are elected, 233 members are elected. And the point is, Rajya Sabha members will also be part of electoral college. Mana brain em chestadante, elected అని చెప్పేసరికి our brain will think only about Lok Sabha. It will forget about Rajya Sabha. మీకు కూడా నేను చెప్పే కట్టము మీ బ్రెయిన్ లో ఇదే గుర్తొచ్చి ఉంటుంది. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ Rajya Sabha members will also be part of electoral college, but not all the Rajya Sabha members, only what? 233. Previously in Lok Sabha there used to be 2 other nominated members. అంతకుముందు ఉండేది, ఇప్పుడు అది క్యాన్సల్ అయ్యి 104th Constitutional Amendment Act we already discussed. So that's why this point is not even in the discussion. So 543 plus 233. So that means 776 members from the parliament are going to be present in the cast their votes in the elections. Okay, this is the first point about the electoral college. And next ఏంటంటే all
elected all elected members of state assemblies, all elected members of state assemblies, all elected members of state assemblies. Aithe again, if the UPSC goes deeper into this, it will ask you all the elected members of state legislature will be part of electoral college. Is it right or not? All the elected members of state legislature. చెప్పండి వర్షిని, రాంగ్? ఎందుకు? ఎస్, if I give you state legislatures అంటే, see, state legislatures means what I told you, assembly plus council. If the council is not there, then state legislature is equal to assembly. But we cannot outrightly say that state legislature కదా, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అంటే కౌన్సిల్ కూడా వస్తుంది కదా. అందుకే చాలా మందికి డిఫరెన్స్ కూడా తెలియదు. అసెంబ్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అని పెట్టేసుకొని ఆ బిలీఫ్లో ఉండి ఎగ్జామ్లో అది కరెక్ట్ పెట్టొస్తుంది. నో, all elected members of assemblies of the state, not council members. MLCs elect, for suppose students are casting their vote, teachers are casting their vote, ఇది డైరెక్టే కదా, మరి వాళ్ళు ఉండొచ్చు కదా అని మీ ఫీలింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎగ్జామ్లో మన బ్రెయిన్ న్యూటన్ కంటే ఎక్కువ అనలిటికల్గా ఆలోచిస్తుంది. ఏం ఆలోచిస్తుందంటే, ఎమ్మెల్సీలో టీచర్లు ఉన్నారు, ఎమ్మెల్సీలో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, అంటే స్టూడెంట్స్ డైరెక్ట్గా ఓట్ వేస్తున్నారు కదా, గ్రాడ్యుయేట్స్, టీచర్స్ కూడా అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఓట్ వేస్తున్నారు, ఎమ్మెల్యేస్ కూడా డైరెక్ట్గా వచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా ఉంటారేమో, అది రాంగ్ అని పెట్టేసి వస్తారు. నో, సో ఇలా ఇచ్చినా కూడా ఆల్ ఎలెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అసెంబ్లీస్ ఓన్లీ పార్టిసిపేట్, నో కౌన్సిల్ మెంబర్స్, ఈవెన్ దో కౌన్సిల్ హ్యాస్ ఏ నామినేటెడ్ అండ్ ఎలెక్టెడ్ ఆల్సో. Okay, so all the elected members of state. This is the scenario. This is going to constitute what? Electoral college. But again, later on what they did is that through 70th Constitutional Amendment Act. Through 70th Constitutional Amendment Act. ఒక కొత్త అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చారు. 70th Constitutional Amendment Act. By this, what they added is Union Territories, Assembly members, UTs, assembly members. అంటే there are UTs without assemblies, there are UTs with assemblies. So those UTs, అంటే when you are giving priority to assembly members of the state, why are you ignoring the assembly members of UTs? The question came. So in 1992, through 70th Constitutional Amendment Act, UTs also got added. So that means that time UTs with assemblies are Delhi and Puducherry. Now what again got added? జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. సో ఇఫ్ రైట్ నో, ఇప్పటికిప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ జరిగితే ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టేట్ అసెంబ్లీస్, ద మెంబర్స్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ ఆఫ్ యూటీస్ అండ్ ఆల్సో ఎలెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, ఆల్ దీస్ పీపుల్ విల్ బి కాస్టింగ్ దేర్ ఓట్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. ఇది కొత్తగా యాడ్ అయింది. వీ మే ఇగ్నోర్ దిస్. అప్పుడప్పుడు యూపీఎస్సీ ఏమి ఇస్తారంటే, ఆర్ ఎనీ స్టేట్ పిఎస్సీ, వాట్ విల్ దే గివ్ ఇస్, సో సిన్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, all the elected members of assemblies of the state and union territories used to participate in the president elections అని. అంటే ప్రజెంట్ ఉన్నారు కదా, ఫ్యూచర్లో కూడా ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నారని మీ మైండ్కి ఎస్ చెప్తుంది, ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. బట్ యూ షుడ్ నో దట్ వాట్ 70th, ఇది తెలిస్తేనే ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తుంది. అందుకే 70th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా యూటీస్ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ, నాట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, 1992 కంటే ముందు లేదు. సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. సో దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్టరల్ కాలేజ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మనకి ఎవరెవరు ఓటు వేయాలో తెలుసు, ఎలా ఓటు వేయలేదని సెకండ్. హౌ విల్ దే కాస్ట్ దేర్ ఓట్, ద ప్రాసెస్. సో హియర్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ త్రూ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ vote. Proportional representation by single transferable vote or through single transferable vote. Did I explain you this process? Rajya Sabha దగ్గర చెప్పానా? ABCD 1 2 3 4 5. I hope you remember. There only I have explained you. If someone did not go through that class, go back to that class and learn the process. Proportional representation by single transferable vote. What is the greatness of this concept is, it will ensure that the winning candidate is going to get 50% of the polled votes plus 1. అంటే 50.1, 50.2, 50.3 ఖచ్చితంగా
50% plus 1 votes వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్. ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ అంటే విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ కి 50% ప్లస్ 1 votes వస్తాయి. అప్పుడప్పుడు యూపీఎస్సీ ఏం అడుగుతుంది అంటే గో డీపర్ ఇన్ టు దిస్. దే విల్ బి గివింగ్ యూ నేమ్ ఆఫ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ who won with more number of percentage of votes or the president who won with less margin. ఇది యూపీఎస్సీ, ఎస్పీఎస్సీ అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతుంది. ప్రెసిడెంట్ హూ ఓన్ యునానిమస్లీ, అసలు పోటీయే లేకుండా గెలిచిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా, ఇలాంటి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో గెలిచిన క్యాండిడేట్ 50% ఓట్స్, 51% ఓట్స్, 55% ఓట్స్ అట్లా చూస్తాం కదా. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో ద ప్రాసెస్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై single transferable vote. It will ensure 50% plus 1 winning candidate is going to get definitely majority of the votes. So the article 52 speaks about president. Article 53 says that president of India is the executive head. Who is the executive head in the country's president? So that point is discussed or dealt in article 53. President is the executive head. And the next is article 54 speaks about elections of the president. How come the elections will be held? Next, what is the election process? Proportional representation by single transferable vote. That will be dealt in the article 55. So 52, 53, 54, 55. So election process, head of the executive, 52 is the president. Okay. So let's recap all these things, whatever we discussed. So we are discussing about what? President. Everyone should answer president. Article about president is 52. Article 52 speaks about the president. Next. So usually in the world, there are two kinds of systems. Parliamentary system and presidential system. The positive aspect with the parliamentary is responsible government. Negative is stability. Positive with the presidential is stability. Negative it is responsibility. No responsibility. So these are the positive and negative. So we had a huge discussion in the Constitutional Assembly. So what should we go? So they have adopted what? Parliamentary form of government, giving more powers to the Prime Minister. Despite this step, they also adopted another feature called as president. Because India being a problem of stability, in order to have a continuity, we go to the position called discussed in the article 52. President is called as titular head. Next, nominal head. Next, ceremonial head. Nominal means de jure head. Next, president is the head of the executive. But what about the real powers? Prime Minister. He is called as de facto head. Prime Minister is the head of the government. How come we assume, and the president will assume the office? President will assume the office through elections. What kind of elections? Indirect. Who will cast vote? Only limited people will cast their vote. Who are going to cast their vote? That limited people group is called as. So this electoral college consists of all elected members of the parliament. That means both Lok Sabha, Rajya Sabha. Next is all the elected members of state assemblies. That means no council, state legislative council. So previously only state assembly members, but later on who got opportunity? UT's assemblies. That is through 78th Constitutional Amendment Act. So next, president election process. Proportional representation by single transferable vote. This process will ensure majority of the votes to the winning candidate. Article 52, president. 53, executive head. 54, elections. 55, process of the elections. Okay. Next. So who will conduct elections to the president? ఈ రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు ఎలక్షన్స్ ని ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఎలక్షన్స్ విల్ బి కండక్టెడ్ బై ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ కండక్ట్ ద ప్రాసెస్. అయితే నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, డూ దే యూజ్ ఈవీఎంస్ ఆర్ డే దే యూజ్ బ్యాలెట్ పేపర్స్? ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ కి ఈవీఎంసా బ్యాలెట్ పేపర్సా? ఎస్, ఇక్కడ బాగానే ఉంటుంది. ఎగ్జామ్లో ఈ పాయింట్ నేను చెప్పలేను అనుకోండి. లోక్సభ ఎలక్షన్స్కి ఈవీఎంస్ ఉన్నాయి కదా, అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్కి ఈవీఎంస్ ఉన్నాయి కదా, ఏ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్కి ఏమైనా కొమ్ములు వచ్చాయా? సో ఈవీఎంస్ అని పెట్టేసుకొని వస్తాయి. నో ఈవీఎంస్, దే ఆర్ వాట్? బ్యాలెట్. ఇంకొక లాజిక్ ఏంటంటే, వేరెవర్
process proportional representation by single transferable vote. In this case, definitely we use what? Ballot papers. ఖచ్చితంగా బ్యాలెట్ పేపర్స్నే యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, కీప్ దిస్ థింగ్. అందుకే యుఎస్లో ఇప్పటికీ కూడా ఏముంది? బ్యాలెట్ పేపర్స్. బికాస్ ప్రపోర్షనల్ బికాస్ దే హ్యావ్ టు గివ్ ప్రయారిటీ. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ 5 ప్రెసిడెన్షియల్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ దేర్, నీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి? సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ కూడా ఇవ్వాలి. సార్ ఇవ్వకపోతే పర్లేదు, ఇవ్వకపోవచ్చు, నాట్ కంపల్షన్. ఫర్ సపోజ్ నువ్వు సి అనే క్యాండిడేట్కి ఇచ్చావు, ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద రేస్, నీ ఓటు పోతుంది. నువ్వు సెకండ్ ప్రయారిటీ ఇస్తే ఆ ఓటు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఈ క్యాండిడేట్. లేదా థర్డ్ ప్రయారిటీ. సో దట్ ఈజ్ వై, అంటే ఇది కూడా ఇస్తారు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను కదా, యూపీఎస్సీ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగిందంటే కొన్ని సందర్భాల్లో, ఇఫ్ యూ పర్చేజ్ ఎనీ ప్రొడక్ట్, ఈటబుల్ ఐటమ్, అది లేజో, ఒక కేక్ ప్యాకెటో, బిస్కెట్ ప్యాకెటో, దానిపైన వెదర్ ఈజ్ ఇట్ ఎ వెజిటేరియన్ ఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్ అని ప్యాకెట్ పైన రాస్తారా అని అడిగింది యూపీఎస్సీ. అసలు ఆ టైం అంటే 2015 అనుకుంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, 15-16లో అడిగిన క్వశ్చన్. అరే ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారా? అప్పుడు అనిపిస్తుంది, ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తెచ్చుకుంటే అయిపోయేది ఎగ్జామ్ హాల్కి, దాని మీద చూసుకునేవాడిని నేను. ఎందుకంటే కొన్ని ఐటమ్స్ అలౌ చేస్తారు, చాక్లెట్స్ లాంటివి అలౌ చేసుకోవచ్చు, తీసుకెళ్తాను, నిద్ర వస్తుందని. సో థింగ్ ఏంటంటే, మనకి ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఇచ్చి ఒక డాట్ ఉంటుంది ఇలాగా, యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఆన్ ద పేపర్స్, వెదర్ ఇస్ ఇట్ వెజిటేరియన్ ఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్, అది కూడా రాస్తారు. అంటే స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ, ఏదైనా అడగొచ్చు. సో దాట్స్ వై బ్యాలెట్ పేపర్స్ వాడతారా ఈజ్ అ క్వశ్చన్. ఎస్, దే యూజ్ ద బ్యాలెట్ పేపర్. ఓకే, సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కండక్ట్ చేస్తుంది, బ్యాలెట్ పేపర్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది, అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రయారిటీ. ఈజ్ ఇట్ కంపల్సరీ టు గివ్ ద ప్రయారిటీ అంటే నో, నాట్ కంపల్సరీ. సో 5 members ఆర్ కంటెస్టింగ్, ఇట్ ఈస్ నార్మల్, కన్వెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రయారిటీ. నువ్వు ప్రయారిటీ ఇవ్వకపోయినా కూడా పర్వాలేదు. అప్పుడు అడుగుతుంది, ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ ఫర్ ద క్యాండిడేట్ టు గివ్ ప్రయారిటీ టు ఆల్ ద కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ ఇస్తారు. నో, ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ, బట్ యూజువల్ ప్రాక్టీసెస్ దే హ్యావ్ టు గివ్, కన్వెన్షనల్. సో బ్యాలెట్ పేపర్స్. నెక్స్ట్, ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్, ఈజ్ ఇట్ అ సీక్రెట్ బ్యాలెట్ ఆర్ ఓపెన్ బ్యాలెట్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. సీక్రెట్ బ్యాలెటా, ఓపెన్ బ్యాలెటా ఈజ్ ద క్వశ్చన్. అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఇన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ ఈవీఎంస్ విల్ బి యూజ్డ్ అని ఒక క్వశ్చన్లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు. సెకండ్ క్వశ్చన్ అంటే 56th క్వశ్చన్లో ఇస్తారు జనరల్గా ర్యాండమ్గా, ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ ఈజ్ అ సీక్రెట్ బ్యాలెట్ అని ఇస్తారు ఆప్షన్లో. అంటే సీక్రెటా, ఓపెనా? బట్ ఇక్కడ మనకు కనిపించింది ఏంటి? బ్యాలెట్. అంతకుముందు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఈవీఎంస్. ఇక్కడ బ్యాలెట్ ఉందంటే ప్రెసిడెంట్కి ఈవీఎం వాడనట్టే కదా. అంటే యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఓన్లీ గివింగ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఒక దగ్గర అడిగిన క్వశ్చన్కి, ఒక ఆప్షన్కి ఇంకొక దగ్గర స్టేట్మెంట్ రూపంలో ఇస్తుంది. అలా ఇయర్కి 2-3 క్వశ్చన్లు అయినా వస్తుంది, యావరేజ్గా ఒక్కటైనా వస్తుంది. 1 క్వశ్చన్ అంటే అక్కడ 2 మార్క్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ 2 మార్క్స్ వస్తాయి, 4 మార్క్స్ యాడ్ అయిపోతాయి కదా, గెట్ ఆన్ అవ్వచ్చు కదా. అందుకే ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ ఓన్లీ అబౌట్ టెక్నిక్స్. సో నేను అందుకే ఫ్యాకల్టీస్కి వచ్చినప్పుడు, సార్ ఫస్ట్ వాళ్ళకి మైండ్ మ్యాప్స్ చెప్పండి, ఆ టెక్నిక్స్ చెప్పండి, సో అసలు దానికి నాలెడ్జ్తో పని లేదని చెప్తుంటాం. సో దాట్స్ వై బ్యాలెట్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సీక్రెట్ బ్యాలెట్. ఫర్ రాజ్యసభ ఇట్ ఈస్ వాట్? ఓపెన్ బ్యాలెట్. వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. సో సీక్రెట్ బ్యాలెట్ అంటే వీ డు నాట్ నో టు హూమ్ యూ హ్యావ్ కాస్టెడ్ యువర్ ఓట్. ఎవరికి ఓటు వేశారో చెప్పలేము. యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ సీక్రెట్ బ్యాలెట్, ఇన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ దేర్ విల్ బి క్రాస్ ఓటింగ్. వాట్ విల్ బి దేర్? క్రాస్ ఓటింగ్. ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో క్రాస్ ఓటింగ్ ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ ఎ క్రాస్ ఓటింగ్. అందుకే మీరు చూడండి, ఆఫ్టర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ we will be seeing that there are a lot of cross votings in the president elections. Why there is cross voting is because secret. మనం ఎవరికి వేస్తున్నామో చెప్పలేము కాబట్టి డబ్బులు తీసుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ సెంటర్లో బీజేపీ ఒక క్యాండిడేట్ నిలబెడుతుంది, ఆ బీజేపీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు డబ్బులు ఇస్తుంది, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటారు. అంటే నువ్వు ఏ పార్టీ, ఆ ఎథిక్స్, మొరాలిటీ ఉండదు వాళ్ళకి, ఎవరికైతే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది, డబ్బులు ఇస్తారా చేస్తారు. అందుకే దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ క్రాస్ ఓటింగ్. సార్, when there is a cross voting, for suppose if a Congress MLA casting in favor of BJP candidate, or BJP MLA or BJP MP casting in favor of Congress candidate, మరి వాళ్ళని యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ప్రకారం డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు కదా. వాట్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఈస్ టెలింగ్? ఇఫ్ యూ ఓవర్కమ్ ద విప్, ఇఫ్ యూ డు నాట్ ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద విప్, యూ విల్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్. అయితే ఇన్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ ఆఫ్ విప్. అసలు ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో విప్పే జారీ చేయకూడదు, విప్పే పెట్టకూడదు కాబట్టి నేను ఎవరు డిస్క్వాలిఫై చేస్తాను. అర్థమైందా? అంటే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో దాట్ పొలిటికల్ పార్టీ
should not issue whip that you should vote compulsorily in this manner. ఇతనికే వేయాలి అతనికే వేయాలని ఏం చెప్పదు. సో that is, as there is no whip, there will be what? Cross voting. So I am going to minute point. ప్రతి చిన్న పాయింట్ కూడా వెళ్తున్నాను. క్రాస్ ఓటింగ్ అండ్ విప్ ఇష్యూ చేయడానికి వీలు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్. సో ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ కి సంబంధించిన కొన్ని. అయితే సమ్ టైమ్స్ ఫర్ సపోజ్ an MLA of Telangana Assembly or an MP of Lok Sabha, some of the MPs will get suspended. Some of the MPs will get what? Suspended. Will these suspended members participate in the elections is the question. Sometimes some of the members will be PD Act, Preventive Detention Act. PD Act కింద జైల్లో ఉంటారు కదా. Will those people cast their vote? Suspended people cast their vote. Next, the people who are disqualified under anti-defection law. The people who are disqualified under anti-defection law, will they get an opportunity to cast their vote in the president elections is a question. Next, the state which is in president's rule. ఏ స్టేట్ అయితే ప్రెసిడెంట్స్ రూల్లో ఉంటుందో ఆ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్లో ఉన్న స్టేట్ ఎమ్మెల్యేస్ ఓట్ వేయచ్చా లేదా అనేది క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫర్ సపోజ్ సస్పెండెడ్ మెంబర్స్ కెన్ కాస్ట్ దేర్ ఓట్. సస్పెండెడ్ అంటే దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు అసెంబ్లీ బట్ దే డిడ్ నాట్ లాస్ట్ దేర్ మెంబర్షిప్ యాజ్ ఎన్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎంపీ. సో సస్పెండెడ్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ కెన్ పార్టిసిపేట్. పీడీ యాక్ట్, మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ క్యాన్ బి సెంట్ టు జైల్. అది క్రిమినల్ కేసో ఏదో ఒకటి, సివిల్ కేసో, అలిగేషన్స్తో. So, but still they can cast their vote. Manish Sisodia was in jail. Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal was in jail. MLC Kavita was in jail. But they did not lost their MLC or MLA. Ante the people who are in jail, but ante the name antunam PD Act. Ippudu ninna kuda I think there is an MP called as Andhra Pradesh MP Mahesh anukunta. Mahesh ena drugs lo dorikadu ani cheppesi one of the MP, TDP MP from Andhra Pradesh, Butta Mahesh or something, he was caught for consuming the drugs. అంటే ఆయనకు ఒక షోకాజ్ నోటీస్ పంపించింది. సో థింగ్స్ ఏంటంటే దయ్యాలు వేదాలు వల్లిస్తాయి అంటారు కదా. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ అ స్టేటస్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ వేర్ దిస్ పర్సన్ ఎవరైతే నిన్న డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ దొరికాడో ఈ డ్రగ్స్ చాలా హానికరం, ఇలాంటివి దేశాన్ని వెనక్కి నెట్టేస్తాయి, సే నో టు డ్రగ్స్ అని చెప్పి ఒక క్యాంపెయిన్ నడిపించాడు ఆయన. ఎవరైతే ఇది చేశారో ఆయన్నే మంచిగా డ్రగ్స్ తీసుకున్నాడు. సో నౌ హీ గాట్. సో వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ ఎథిక్స్ ఆర్ సంథింగ్. డ్రగ్స్ ఈస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ అండ్ ఇంజూరియస్ టు ద హెల్త్. సో ఫైన్ అది. సో ఎనీహౌ నౌ హీ వాజ్ అండర్ రిమాండ్. కొంతమంది రిమాండ్కి పంపిస్తారు, సస్పెండ్ చేస్తారు, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో పీడీ యాక్ట్ కింద ఉన్న వాళ్ళు కూడా దే కెన్ కంటిన్యూ. సో హూ ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ అంటే డిస్క్వాలిఫైడ్ అంటే దే లాస్ట్ మెంబర్షిప్ కదా. సో దే కెనాట్ కాస్ట్ దేర్ ఓట్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ అంటే ద ఎమ్మెల్యేస్ విల్ బి లూజింగ్ దేర్ పవర్, డిజాల్వ్ అయిపోతారు. సో ద స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ కెనాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్. సో ఇది సస్పెండెడ్ మెంబర్స్ కెన్ పార్టిసిపేట్, పీడీ యాక్ట్ మెంబర్స్ కెన్ పార్టిసిపేట్, బట్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా డిస్క్వాలిఫైడ్ మెంబర్స్, ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ డిస్క్వాలిఫైడ్ మెంబర్స్ కెనాట్ పార్టిసిపేట్. వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయలేరు. ఓకే, అండ్ పర్టికులర్లీ నామినేటెడ్ క్యాండిడేట్స్ విల్ పార్టిసిపేట్ నెవర్. వాళ్ళు అసలుకే పార్టిసిపేట్ చేయరు. నామినేట్ క్యాండిడేట్స్ విల్ నెవర్ ఎవర్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్. ఓకేనా, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇది ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ ఎలా ఏంటి అని. ఫర్ సపోజ్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి, సంథింగ్ మ్యానిపులేషన్ గోస్ ఆన్ ఇన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్. ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్లో ఏదైనా మ్యానిపులేషన్ జరిగింది అనుకోండి, జరిగితే వాట్ కెన్ వీ డూ? ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్లో మ్యానిపులేషన్ జరిగితే వాట్ వీ కెన్ డూ? సాయి నాయక్ ఏం చేస్తాం? ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్లో తప్పు జరిగిందని తెలిస్తే నువ్వేం చేస్తావు? జనరల్గా సొల్యూషన్ ఏంటి? ఏమవుతుంది? ఏం తప్పు జరిగినా మన కోర్టులు ఉన్నాయి. ఏదైనా మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం? కోర్టుకే కదా వెళ్ళేది. సింపుల్ లాజిక్. యూ హ్యావ్ టు గో టు ద కోర్ట్. So whenever there is something wrong in the presidential elections, one can approach what? Court. Aithe there is an article 71 in the Indian Constitution. There is an article 71 of the Indian Constitution.
ఇదేం చెప్తుందంటే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ క్యాన్ బి ఛాలెంజ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద సుప్రీం. మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి, ఇఫ్ సంథింగ్ రాంగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ వన్ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్రోచ్ టు ద హైకోర్ట్ అని ఇస్తారు. నో, ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ క్యాన్ బి ఛాలెంజ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. సో ఆ సుప్రీం కోర్ట్ తప్ప ఎక్కడా కూడా ఛాలెంజ్ చేయలేము. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ సుప్రీం కోర్ట్. నెక్స్ట్, ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ క్యాన్ బి ఛాలెంజ్డ్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ వాట్? ఎలక్షన్ రిజల్ట్. ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత, వన్స్ ద ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ గాట్ అవుట్, who is winner, who is loser, after result then only you can file in the Supreme Court. Next, once after the election result has came, once after the result outcome, within 30 days only you can file a petition in the Supreme Court. Election result vachina 30 days ke Supreme Court lo, 30 days lopalane, not after 30 days. You can file only within 30 days in the Supreme Court. సో ఆఫ్టర్ 30 days నువ్వు ఫైల్ చేయాలన్నా యూ కెన్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్ ఫైల్ నువ్వు సుప్రీంకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేస్తావు. ఎవరెవరు ఛాలెంజ్ చేస్తారు? ద థింగ్ ఈస్ దట్ కంటెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కెన్ ఓన్లీ ఫైల్ ఎ పిటిషన్. ఓన్లీ ఎవరు పెట్టొచ్చు? కంటెస్టెడ్. ద పీపుల్ హూ ఆర్ కంటెస్టింగ్ టు ద ఎమ్మెల్యే, ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ కెన్ ఫైల్ ఎ పిటిషన్. నెక్స్ట్, వాళ్ళతో పాటు మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. ఎవరైతే ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ మెంబర్స్ ఉంటారో, అంటే ఎలక్షన్స్ లో ఓటు వేసిన వాళ్ళు, ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేసిన వాళ్ళు, కంటెస్టెడ్ మెంబర్స్ ఓన్లీ కెన్ ఫైల్ ఎ పిటిషన్. మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఓన్లీ కెన్ ఫైల్ ఎ పిటిషన్. మిగతా వాళ్ళు పెట్టడానికి వెళ్ళదు. నెక్స్ట్, ఫర్ సపోజ్ ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ మెంబర్స్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయాలంటే దట్ పిటిషన్ షుడ్ బి సైన్డ్ ఆర్ సపోర్టెడ్ బై అట్లీస్ట్ 20 members. అట్లీస్ట్ హౌ మెనీ మెంబర్స్? 20. సో కనీసం 20 మంది. అంటే ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఏంటి? 776 మెంబర్స్ ప్లస్ ఆల్ ద ఎమ్మెల్యేస్ ఆఫ్ ద స్టేట్. అంటే అందులో ఎవరైనా టోటల్ మెంబర్స్ లో ఎంతమంది ఉండాలి? 20. విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ 20 మెంబర్స్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఫైల్ ఎ పిటిషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. ఇఫ్ ఏ కంటెస్టెడ్ మీన్ హీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫైల్ ఎ పిటిషన్ వితౌట్ ఎనీ సపోర్ట్. But if electoral college members want to file a petition, it should be signed by how many members? 20 members. So ఇది ఒక డీపర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫర్ సపోజ్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ ఇప్పటికిప్పుడు జరుగుతున్నాయి. జరిగినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 50 ఎమ్మెల్యేస్ సీట్స్ ఆర్ వేకెంట్. అంటే ఫర్ సపోజ్ రైట్ నో ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. 50 MLA seats are vacant and 10 MP seats are vacant in India. Why sir? Ante maybe resignation, maybe death or any reason avi vacant unnayi. Ante you conducted president election when there is a vacancy ani Supreme Court, ante kontamandi Supreme Court ki vellochu annanu kada. If someone approaches the Supreme Court, the reason must not be the vacancy. Vacancy కారణంతో సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళకూడదు. వేకెన్సీ ఉన్నా కూడా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయకూడదు. దేర్ షుడ్ నాట్ బి రీజన్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ వేకెన్సీ ద ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ క్యాన్ బి క్యాన్సిల్. వేకెన్సీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ యూ కెన్ ఫైల్ ఎ పిటిషన్, అంటే అది రీజనే కాదు. సో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సస్పెండెడ్ ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ ఇవి కొంచెం డీపర్ గా వెళ్ళాను. లెట్ us see the question. సో అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. చెప్పండి. ప్రెసిడెంట్ is the most important person in India, the first citizen. He is a titular head, nominal head, ceremonial head, head of the Indian state, head of the executive. But the prime minister is real head, de facto head, head of the government. So there will be elections to the president. These elections will be indirect. Who cast the vote in the elections? That group is called as electoral college. Electoral college consists of all elected members of the parliament, all elected members of the state assemblies. So initially no permission for UTs, but later on UTs assemblies got permission. Through which amendment? 78th. But no nominated candidates will participate at any instance. Okay, next, election process is
representation by single transferable vote. So the elections will be conducted by Election Commission of India. This process will ensure 50% of votes. Next, the process will be by a secret ballot, not by a open ballot. For Rajya Sabha, it is open ballot. There are chances to have a cross voting. Why? Because the parties cannot issue whip. సో నువ్వు వేరే వాళ్ళకు ఓటేసావని చెప్పి నేను డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చే ఛాన్సెస్ లేవు. అండ్ నెక్స్ట్, ఈవెన్ దో సస్పెండెడ్ మెంబర్స్ అండ్ పీడీ యాక్ట్, అంటే హూ వాజ్ ఇన్ జైల్ and who are suspended, they can cast their votes, but who cannot cast, disqualified under anti-defection law and where the president's rule is in motion. Okay, next, article 71 says that the president elections can be challenged only in the Supreme Court, only after the election result, within 30 days after the election result. Next, who can file a petition? And only contested candidates, only electoral college members. If electoral college members want to file a petition, they require a support of at least 20 members. Next, elections cannot be cancelled on the reason of vacancy. Vacancies untai, vacancies unnai kada ani cheppi elections ni eppudu kuda cancel cheyakudu. Fine. Who will conduct elections is a question. So there will be a returning officer. Who will conduct a president election is nothing but there will be a returning officer. So even for MP, MLAs also there will be what? Returning officer. Who will be the returning officer? Ante by convention Lok Sabha Secretary General or Rajya Sabha Secretary. Lok Sabha Secretary General, Rajya Sabha okasari Lok Sabha Secretary General, inkokasari evaru untaru? Rajya Sabha. And next elections again Lok Sabha, and next elections again Rajya Sabha. Ila Secretary Generals will be the returning officers. Okay, ప్లేస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పార్లమెంట్ హౌస్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ద పార్లమెంట్, సెంట్రల్ లెవెల్. స్టేట్ లెవెల్లో సెక్రటేరియట్ ఆర్ అసెంబ్లీ, దట్ ఈస్ ద ప్లేస్. అక్కడ ఎలక్షన్ జరిగితే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఏమో లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ ఒకసారి, రాజ్యసభ సెక్రటరీ జనరల్ ఒకసారి. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద బ్యాలెట్ పేపర్స్. ఫర్ ఎంపీస్ బ్యాలెట్ పేపర్స్ ఆర్ గ్రీన్ కలర్. For MLAs, the ballot papers are pink color, green color and pink color. Okay, అసలు ఇంకా ఏది వదలకుండా ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్ట్. దిస్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. ఓకేనా, రివైజ్ ఇట్ వన్స్. చూడండి, ఇక్కడ ఒడిషా కాంగ్రెస్ MLAs ఆఫర్డ్ 5 crores ఈచ్ టు క్రాస్ ఓట్. ఇది MLCs కి. అగైన్ చూడండి, cross voting in elections. Cross voting is a scenario where members of a political party vote against the party's directives or candidate preference. Next, Mr. Radhakrishnan would win was never really in doubt. The sheer number of BJP MPs who rarely break the party lines. అంటే ప్రెసిడెంట్ అయినా వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినా there is a chance of cross voting. చూడండి, ఇక్కడ 2022 the president elections held. ఇక్కడ ఏమైంది? In Draupadi Murmu's victory, cross voting bears cracks. A large number of opposition MLAs cross voted in favor of BJP's president. Congress voted in favor of BJP. Cross voting ఉంది. మరి నో యాక్షన్ అంటే నో విప్ ఉండదు, కాబట్టి క్రాస్ vote. It is in news అంటే it will be in news every time, but I discussed it. Okay, next ఇప్పుడు చెప్పింది ఏదైతే ఉందో let us discuss directly in our website only. From now onwards I'll try to post all the data in our website only. చదవండి ఒకసారి అందరూ, everyone. ఇక్కడ what I am giving you, head of the Indian state. Next చూడండి, what I told you, office of president has been, he is the head of the constitution. Constitution head అని కూడా చదవచ్చు. And next, first citizen of India, largely ceremonial, nominal, with real executive powers vested in the prime minister and cabinet. So చూడండి, significant role in the polity, her diverse executive, legislative and judicial. Everything I gave you. మీకు అవసరమైనంత కూడా ఇచ్చాను. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, హౌ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఎలక్టెడ్? రీడ్ ఇట్. President is elected by the members of an electoral college consisting of elected members of both the houses of parliament and the elected members of legislative assemblies of the states and UTs of Delhi, Puducherry, ante here I have to add Jammu Kashmir, ante UTs and rasa union territories and rasa saripotadi. I will correct it. And next student ikkada
70th Constitutional Amendment Act of 1992 amended Articles 54. 54 is what? Elections. And 368 అంటే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో థర్డ్ కేటగిరీ చెప్పాను కదా, ఎలక్షన్స్ టు ద ప్రెసిడెంట్ మార్చాలన్న 368 లో థర్డ్ కేటగిరీ స్పెషల్ మెజారిటీ ప్లస్ 50% ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అని. అందుకే ఇది కూడా అంటే ఇఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ మార్చితే ఏ ఆర్టికల్స్ ని మార్చొచ్చు అని కూడా అడగవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, legislative assemblies of National Capital Territory of Delhi and Union Territories of Puducherry in the Electoral College of the President. Therefore, those nominated members of both the House of Parliament, State Legislative Assemblies and Legislative Councils, not అది యాక్చువల్గా ఇట్ కరెక్ట్ చేయాలి, దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని రావాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇగ్నోర్ చేయకండి, లైన్ టు లైన్ చదవండి, ఇదే మీకు నోట్స్ ఉంటుంది. అందుకే ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ, మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాయకపోయినా పర్వాలేదు, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎవ్రీ వర్క్, మీరు జస్ట్ దాన్ని రివైజ్ చేస్తే చాలు. ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ హ్యాజ్ ఎ సింగిల్ ఓట్. అండ్ ప్రిఫరెన్స్ కూడా ఇస్తారని చెప్పాను కదా, మెజారిటీ ఓట్స్ ఇన్ ద ఎలక్టరల్ కాలేజ్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్. Members of electoral college can vote according to their wish and are not bound by any party whips. The voting is secret ballot. Therefore, party whip does not apply in this election. Every point undi kada. Next, any elector under PD Act, cheppanu kada, preventive detention, can cast his vote through postal ballot. Idi kuda postal ballot dwara vachaithe veyattu postal ballot, which will be sent to him by the election commission on the place of his detention. Next, an election to the office of president can be called in question by means of an election petition presented to the Supreme Court after the election is over. Election అయిపోయిన తర్వాతనే మనం ఫైల్ చేస్తాం. Next, such election petition can be presented by candidate or 20 or more electors joined together as a petitioners and may be presented at any time after the date of election, but not later than 30 days. You have to file within 30 days. ఆ పాయింట్ కూడా చెప్పుకున్నాం కదా. Subject to these provisions, Supreme Court under Article 145 of the Constitution may regulate the form. అంటే ఇంకేదైనా పిటిషన్స్ ఎలా పెట్టాలి లేటా they regulate చేయొచ్చు. ఓకే, they have to file a nominations. ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటే ఎవరైతే పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారో they have to file a nomination letter. Election Commission scrutinizes the nominations and publish the list of the valid candidates. ఎవరైతే వేయాలనుకుంటున్నారో they are going to file petition. Next, members of electoral college cast their votes using a system of proportional representation. The votes are then counted and the candidate who receives the majority of the votes will be declared as the winner. ఇది కూడా ఇంకా చెప్పలేదు, there are things yet to discuss some of the things. ఇది కూడా చెప్పలేదు ఇంకా. ఇది చూడండి, of రాజ్యసభ or లోక్సభ appointed as returning officer by rotation. చెప్పుకున్నాం కదా ఈ పాయింట్ కూడా. సో బై రొటేషన్. 2 other senior officers of the Lok Sabha, Rajya Sabha, Secretariat and Secretaries are one of the senior of all, including NCT, also appointed as the assistant returning officer. Maybe UPSC may ask you what is the assistant returning officer. A room in the Parliament House in New Delhi and a room in the Secretariat building of the State Legislative Assembly in each state, including NCT, Puducherry, fixed as places of poll by the. ఇది డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకున్నాను, బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే అది ఓల్డ్ డేటా ఉంది, అప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ పార్టిసిపేట్ చేయలేదు, అందుకే ఇది పెట్టాను. ఐ విల్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఎలక్షన్ కమిషన్ has directed that ballot paper should be printed in 2 colors. Members of the parliament, pink for the members of the state assembly, green for the use of members. Ballot papers are printed with 2 columns. First column containing the names is just random things, and next అంటే ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రెండు సుప్రీం కోర్టులోనే ఫైల్ చేస్తాం. చూడండి, మ్యాటర్స్ రిలేటింగ్ విత్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఆర్టికల్ 71. చదవండి ఒకసారి. ఆల్ డౌట్స్ అండ్ డిస్ప్యూట్స్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆర్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ షాల్ బి inquired and decided by the Supreme Court, whose decision is final. Next, if the election is declared void by the Supreme Court, acts done by him performance of the office of the president as the case may be, therefore date of decision, అంటే ఇవాళ ప్రెసిడెంట్ డిస్క్వాలిఫై అయ్యాడు, అంతకు ముందు చేసిన పనులు క్యాన్సిల్ కావు, దే విల్ కంటిన్యూ టు ఎగ్జిస్ట్. అది పాయింట్. ఇది ఈ పాయింట్ కూడా అడగచ్చు అనలైటికల్ గా.
ప్రిలిమ్స్ లో. పార్లమెంట్ బై లా రెగ్యులేట్ ఎనీ మ్యాటర్. నెక్స్ట్, an election of the president or vice president shall not be questioned on the existence of any vacancy. I discussed this point here, the vacancy, whatever the reason among the members of the electoral college. President elect takes up the oath. Election అయిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఓత్ తీసుకుంటాడు. అది ఇంకా చెప్పలేదు, ఇక్కడ వరకు నేను చెప్పేశాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, ఇంకా ఇవన్నీ మీ అంటే ఇంకా డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ ఏం చూడకండి. దిస్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్. ఇప్పటి నుంచి నేను ఆల్మోస్ట్ ఇట్ టుక్ ఫర్ మీ 2.5 hours టు డూ ఎవ్రీథింగ్. అవన్నీ పెట్టి కరెక్ట్గా ఒక దగ్గర పెట్టడానికి ఇంకాస్త రేషనలైజ్ చేస్తాను. బట్ జస్ట్ ప్రొసీడెడ్, మీరు దాని అంతా కాపీ చేసుకుని ఒక డాక్యుమెంట్లో పెట్టుకొని మెటీరియల్ చేసినా పర్లేదు, అది నేనే చేసేస్తాను. ఆల్రెడీ మీ బుక్లో ప్రతి పాయింట్ ఉంది, మీరు అది చూసుకుంటే చాలు. జస్ట్ బ్రౌజ్ త్రూ ద వెబ్సైట్ hyderabad.iasacademy.com. అలాగే అదర్ సబ్జెక్ట్స్కి కూడా నేను ప్లాన్ చేస్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ కదా. ఫర్ సపోజ్ ఇన్ ద లోక్ సభ ఆర్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్, ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ కాస్టింగ్ దేర్ ఓట్. Whosoever gets one vote more than the other candidate will be declared as the winner. But in president race is a different scenario. Only Lok Sabha MPs, only MLAs, and the county is not same. In order to have a balance, for suppose there is something called as normalization. IIT exams ki gani, MSET exams ki appatlo normalization ane concept unde. Something like that. There has to be normalization to value the votes. Andukosam em chestunarante, so they started coming up with a formula. Value of an MLA. So there will be a formula for finding out value of an MLA. Oka MLA vote ni value cheyadaniki value of an MLA is equal to total population of a state. For suppose if we want to find out value of an MLA in Telangana. So value of an MLA of a Telangana is equal to total Telangana population by total assembly seats. Total assembly seats into 1/1000. Total assembly seats into 1/1000. This is the formula. UPSC have asked this one also. ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగి. సో అండ్ ద సేమ్ SPSC. See, there is no differentiation between UPSC and SPSC or any other exams with regard to polity. They are giving about Indian polity. And see, state public service exams will follow UPSC. Sometimes UPSC gets the questions from the state PSC also. అందుకే ఫస్ట్ స్టూడెంట్కి లైన్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఏంటంటే యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, ఎస్పీఎస్సీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూసుకొని ఈ రెండింటిని ట్యూన్అప్ చేస్తే వీఆర్ వెల్ గుడ్. అందుకే చూడండి, స్టేట్ లెవెల్లో కూడా స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు, ఫర్ సపోజ్ మేము గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2కి కోచింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు యూపీఎస్సీ లెవెల్ కంటెంట్ ఇస్తామంట. స్టూడెంట్ కూడా అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. యూపీఎస్సీ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్, సూపర్ సెట్. ఎవ్రీవన్ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దట్. వెన్ యూ థరో దట్, ద రిమైనింగ్ థింగ్స్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ యూ. సో అందుకోసం, సో ఇది పాయింట్, ఇది ఫార్ములా. వాల్యూ ఆఫ్ అన్ ఎమ్మెల్యే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ పాపులేషన్ బై టోటల్ అసెంబ్లీ ఇంటూ 1/1000. ఇప్పుడు చూడండి, వి గాట్ వాల్యూ ఆఫ్ అన్ ఎమ్మెల్యే ఇన్ తెలంగాణ. ఒక ఎమ్మెల్యే వాల్యూ తెలుసు. నౌ కెన్ ఐ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎమ్మెల్యేస్ ఇన్ తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ కర్ణాటక ఆర్ మహారాష్ట్ర ఆర్ ఎనీథింగ్? చైతన్య తెలుస్తుందా? మొత్తం తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేస్ వాల్యూ తెలుస్తుందా తెలీదా? దీనివల్ల ఎలా? ఇగో 1 ఎమ్మెల్యే వచ్చి 1 ఎమ్మెల్యే టోటల్ ఎంత అన్నారు తెలంగాణలో? 119. 1 ఇంటూ అంటే 1 ఎమ్మెల్యే వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఇంటూ 119 కొడితే వీ విల్ బి గెటింగ్ టోటల్ వాల్యూ. ఫర్ సపోజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాల్యూ, ఎమ్మెల్యే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ పాపులేషన్ బై 175 ఇంటూ 1/1000 ఆర్ ఎనీ స్టేట్. సో మీరు ఢిల్లీ తీసుకోండి, పంజాబ్ తీసుకోండి, యూపీ తీసుకోండి, టేక్ ఎనీ కేస్. వీ నీడ్ పాపులేషన్, వీ నీడ్ అసెంబ్లీ స్ట్రెంత్. We'll get 1 MLA value. And that means, can I tell that in Telangana, the MLA value for the president elections is equal for all the MLAs? Equal ka andarku okate kada. For in UP, all MLAs is having same value. Telangana, all MLAs is having equal value. Madhya Pradesh, all MLAs is having equal value. Can I tell that MLAs of all the states is having equal value? Yes or no?
చెప్పు నితిన్. ఇండియా మొత్తంలో ఎమ్మెల్యేస్కి వాల్యూ ఒక్కటే ఉంటుందా? డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే. ఎందుకంటే ఇండియా మొత్తంలో అందరికీ అన్ని స్టేట్స్కి సేమ్ పాపులేషన్ ఉంటుందా? అందరికీ సేమ్ స్ట్రెంత్ ఉంటుందా? ఉండదు కదా. కాబట్టి ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే వాల్యూ మారుతుంది. అప్పుడు అన్ని స్టేట్స్కి మారుతుంది కదా. సో బట్ ఇన్ యూపీ all MLAs will be having equal value. In AP, in MP, so in Arunachal Pradesh, in Telangana, all అంటే ప్రతి పర్టికులర్ స్టేట్లో all MLAs will be having equal value. అర్థమైందా? సో విత్ దిస్ కెన్ ఐ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ది MLAs ఇన్ ద కంట్రీ? కంట్రీ మొత్తంలో ఉన్న అంత ఎమ్మెల్యేస్ వాల్యూ తెలుస్తుందా తెలీదా? ఎస్ కదా. we know Andhra Pradesh, we know Telangana, we know Karnataka, we know Madhya Pradesh, and it add cheste value of all MLAs. Now value of one MP, value of one MP, here it is not Madhya Pradesh, member of Parliament, value of one MP is equal to total MLAs value by total elected MPs. Value of one MP is equal to total MLA's vote value by total elected MPs. Is it right or not? That ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? Now tell me the value of Madhya Pradesh MP is equal to Telangana MP. Yes or no? ఎందుకంటే we got value of 1 MP. అప్పుడు అందరికి ఒకటే కదా. Can I call the value of Lok Sabha MP is equal to value of Rajya Sabha MP? సేమ్. అంటే ఏ కాంటెక్స్లో నీకు డీప్గా వెళ్ళి ఇంకా గుచ్చి అడుగుతారు. ఎంత అడిగినా దట్ ఈస్ ద సేమ్. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఎంపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. సో వాల్యూ అంటే what is the formula to find out this? What is the formula to find out this? So idi again you can find the same thing. Here you can see what is the value of each vote and how is it? Value of vote of a ML, total population of a state by total number of elected members in the state legislative assembly into 1/1000. Uttar Pradesh has highest vote value for each of its MLA in the 208. The value of one MLA vote is Maharashtra is 175, while that in Arunachal Pradesh is just 8. Random ga 3 states icharu ante. Aithe population అన్నాను కదా. Here the question, population and here total assembly seats. అప్పుడేమో population అంటే we need a reference. Which is the reference? 1971 population census is the reference. And alage 1971 seats is also a reference. So the same thing ala change అయిపోతుంది. Next చూడండి, value of MP, value of all MLAs of all the states by total number of elected members of Parliament. That's it. The combined value of all the MPs votes is roughly equal to combined value of all the MLAs. So all the MLAs, all the MPs, that is equal. The రెండింటిని ఈక్వల్ కూడా చేస్తారు. So this is the point. Okay. చూడండి, just revise it. ఇంకొక పాయింట్, I'll give you the list. మొత్తం ఈచ్ స్టేట్కి ఒక్కొక్క దానికి ఎంత వాల్యూ ఉంది, మొత్తం MLAs ఈజ్ ఈక్వల్ టు అది ఒక మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది. I'll display that in the next class. మీరు దాని గురించి వెతకండి, ఏం చేయకండి. That is not important, how to calculate everything. But the only thing is that fact is important, that's it. Okay. And next one thing I would like to continue, qualifications. What are the qualifications to become member president? What is the qualification? ఇప్పుడు ఇంత చెప్తున్నాం, అసలు ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, అసలు who will participate in the president elections is the question. So in order to participate or contest in the president, the first precondition is the person has to be citizen of this country. ఖచ్చితంగా భారతదేశ పౌరుడై ఉండాలి. The person must and should be citizen of this country. Citizen అయి ఉండాలి. Next,
he should have completed 35 years of age. 35 years. He should have completed 35 years. అతనికి ఖచ్చితంగా 35 years ఏజ్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. 35 years. సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ టు డిస్కస్ హియర్. 35 years అయిపోవాలి, ఇండియన్ సిటిజన్ అవ్వాలి. ఎంపీ అయినా కూడా సిటిజన్. లోక్సభ ఎంపీ అయితే 25, రాజ్యసభ ఎంపీ అయితే 30. సో హియర్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 35. నెక్స్ట్, he should possess qualifications. He should possess those qualifications similar to that of a Lok Sabha. He should possess such a qualifications which are similar to Lok Sabha. Ante we already discussed what are the qualifications to the Lok Sabha, Rajya Sabha and disqualifications. Is there any difference between Lok Sabha qualifications and Rajya Sabha qualifications? Em లేదు. ఇద్దరికి డిఫరెన్స్ అలా ఏజే. ప్రెసిడెంట్ ఏజ్ 35. మరి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ కదా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రేషనాలిటీ ఆఫ్ పర్టికులర్లీ మెన్షనింగ్ క్వాలిఫికేషన్ సిమిలర్ టు లోక్సభ? అంటే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ లేకపోయినా ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు లోక్సభ వాళ్ళతో సమానంగా ఉన్నట్లుగా చూపించాలనుకుంటున్నారు. దట్స్ వై దే వాంటెడ్ టు ఎక్స్పోజ్ దాట్ దిస్ పర్సన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద లోక్సభ. అందుకోసం ఈ పాయింట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ నో ఆఫీస్ ఆఫ్ profit. No office of profit. We already discussed the same thing in case of qualifications and disqualifications. Ante they should not possess some other extra benefits. But there is an exception. Vice President, Minister, MLA, MP, Governor. Aa place lo undi they can contest for the President. After becoming the President, they can resign. So this is the office of profit. They can have a list of those things. Those lists will be maintained by whom? Parliament. Okay. Now tell me, is there any educational qualification for becoming a president? No educational qualification. ఏ ఎడ్యుకేషనల్ అంటే నువ్వు వేలి ముద్ర అయినా కూడా యూ కెన్ బికమ్ అ ప్రెసిడెంట్. అదేంటి సార్ ఇండియాకి ప్రెసిడెంట్ అవుతున్నారు, చదువు అంటే? చదువుతో పనిలేదు. కొన్నిసార్లు మన ఫాదర్స్కి మన మదర్స్కి చదువు ఉండదు. మనల్ని కలెక్టర్లు చేయరా, మనల్ని పిఎంలు సీఎంలు చేయరా? ప్రధానమంత్రి మోదీ వాళ్ళ మదర్ ఏమైనా కలెక్టరా, లేకపోతే ఆమె చదువుకుందా? అయితే రేషనాలిటీ ఏంటంటే దాట్ టైం ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ లిమిటెడ్ ఓన్లీ టు ద అప్పర్ క్యాస్ట్. వెన్ యూ కీప్ ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఎ క్వాలిఫికేషన్, ఇండైరెక్ట్లీ యూ ఆర్ మేకింగ్ అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ టు ఎలిజిబుల్. యు ఆర్ అబ్స్ట్రక్టింగ్ ద లోవర్ క్యాస్ట్. అందుకే ఎడ్యుకేషన్ లేదు. ద టైమ్ మే కమ్. ఇప్పుడు అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. ఎంత తక్కువైనా మనం చూస్తే చాయ్ అమ్మేవాడు, సమోసాలు చేసేవాళ్ళు, ఇస్త్రీ చేసేవాళ్ళు, లేకపోతే డ్రైనేజెస్, ఇట్లా అందరు పిల్లలు ఐఏఎస్లు అవ్వడం, ఐఐటీలో ర్యాంకులు కొట్టడం, ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. అంటే నౌ ఎవ్రీవన్ ఆర్ కాషియస్ అబౌట్ ద ఎలక్షన్. వాట్ ఎవర్ ద పొజిషన్ దేర్ పేరెంట్స్ ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్. వాడు ఎంత తాగుబోతైనా కానీ, తిరుగుబోతైనా కానీ, పిల్లలకైతే చదువు కోసం కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు. ద టైమ్ మే కమ్, దే మే కీప్ ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఎ క్వాలిఫికేషన్. ఇంకా ద టైమ్ హ్యాస్ నాట్ evolved. So these are the things, qualifications. Okay. So equal. Only the persons who are having these qualifications can contest in the elections. Elections lo contest chest. Okay. Next, apart from this, there are some conditions. The person should have these qualifications. In addition to this, while contesting, ఇప్పుడు పోటీ చేసేటప్పుడు నామినేషన్స్ సబ్మిట్ చేస్తారు కదా. While submitting nominations, he should have a support of 50 proposers. What is it? 50 proposers and 50 seconders. They should have a support of 50 proposers and 50 seconders. Sir, who are these 50 proposers and 50 seconders? Ante these are part of an electoral college. Ante this can be MLA, there can be MP. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వెయిటేజ్. నీకు 50 మంది అంటే వెన్ యు ఆర్ ఫైలింగ్ ద నామినేషన్, నాకు 50 మంది బలపరిచారు, ఆ 50 మందిని ఇంకొక 50 మంది మద్దతు తెలపాలి. అంటే ఇండైరెక్ట్గా యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సపోర్ట్ ఆఫ్ 100. అయితే ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎ ప్రపోజర్ ఆర్ సెకండర్ టు వన్ పర్సన్ కెనాట్ బి ఎ ప్రపోజర్ ఆర్ సెకండర్ టు అనదర్ పర్సన్. అంటే అందరికీ ప్రపోజర్ సెకండర్గా ఉంటే డూప్లికేట్ అయిపోతుంది. ఒక ఎలక్టరల్ కాలేజ్ మెంబర్ ఒక్కళ్ళకు మాత్రమే ప్రపోజర్, మళ్ళీ ఆయన సెకండర్గా ఉండడు. ఒకవేళ సెకండర్గా ఉంటే ప్రపోజర్గా ఉండడు. వన్ పర్సన్, వన్ ప్రపోజర్ ఆర్ వన్ సెకండర్. సో ఇది ఎందుకు అంటే
to eliminate unserious candidates. ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి వాంట్ టు కంటెస్ట్ ఇన్ ద ప్రెసిడెంట్. ఎందుకంటే ఫర్ సపోజ్ ఐ పర్చేస్డ్ సంథింగ్, ఒక కారో బైక్ కొంటున్నాను, దాంట్లో ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఎక్స్ ఎమ్మెల్సీ చెప్పుకుంటాం, వార్డు మెంబర్కి కూడా పెట్టుకుంటున్నారు, ఎక్స్ వార్డు మెంబర్ కూడా పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్కి పోటీ చేస్తే కంటెస్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్ అని పెట్టుకోవడానికి పోటీ చేస్తాం. అంటే ఓడిపోతానని తెలుసు, కానీ పోటీ చేస్తే నాకు ఒక డిగ్రీ వస్తుంది కదా, నాకు ఒక గుర్తింపు వస్తుంది కదా, ఆ ఇంటెన్షన్తో అందరూ పోటీ చేశారనుకోండి, సో ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లూజ్ ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్. అందుకే ఓన్లీ సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ని పిలవాలి ఆ ఉద్దేశంతో దే కెప్ట్ దిస్ వాట్ 50 proposers, 50 seconds. Previously it used to be 10-10, but in 1997 they increased it to 50-50. So previously it was about 10 and 10 proposers, 10 seconds. But in 1997 that increased it to 50 proposers and 50 seconds. ఇది నీకు ఉండాలి. ఈ సపోర్ట్తో యూ కెన్ ఫైల్ ఎ నామినేషన్ లెటర్. వెన్ యూ ఫైల్ ఎ నామినేషన్ లెటర్, యూ షుడ్ మేక్ ఎ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ఆఫ్ 15,000 rupees. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 15,000 rupees as a security deposit. ఇప్పుడు చూడండి, why UPSC will be getting more applications, why UPSC exam civil services ki why it is receiving more applications. For suppose there is a formula, out of 9 lakh people 5 lakh people are only serious. ఎందుకు? వై అంటే 4 lakhs people నాన్ సీరియస్ ఉంటారా? అంటే వీళ్ళు ఎందుకంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఫ్రీ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎవ్రీబడి గో ఆన్ అప్లై. అది ఇప్పుడు 1000 పెట్టారనుకోండి, అంతమంది అప్లై చేస్తారా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు కూడా యూపీఎస్సీ ప్రాసెస్ తగ్గింది, ఎందుకంటే దే స్టార్టెడ్ కీపింగ్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. దానివల్ల దాని బద్ధకంతో ఎవరు అప్లై చేస్తలేరు, ఏదో కొంచెం కొద్ది గొప్ప చదివిన వాళ్ళు అప్లై చేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వెన్ వీ కీప్ సమ్ అమౌంట్, ఓన్లీ సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ దేర్ టు అప్లై. ఇప్పుడు కూడా వెన్ యూ కీప్ 15,000 యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్, 15,000 అన్న పోతాయి కదా, అందుకోసం దిస్ 15,000. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ fails to get 1/6 of the votes, any candidate who is contesting, if they fail to get 1/6 of the votes, 1/6 votes of the votes రాకపోతే they are going to lose their deposit. ఏం కోల్పోతారు? డిపాజిట్ ని లూజ్ అయిపోతారు. ఇఫ్ దే అంటే దే లాస్ట్ ద ఎలక్షన్స్, బట్ ఇఫ్ దే గెట్ 1/6 votes, they are going to get their deposit amount back. Sometimes some examinations will also ask corrections. Once the question paper got released, కీలో ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు పే 500 అండ్ యూ కెన్ ఫైల్ ద కీ. అంటే 500 పే చేసినందుకు జెన్యున్ క్యాండిడేట్స్ వస్తారు కదా, అంటే నీ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అయితే మళ్ళీ నీ డబ్బులు నీకు వచ్చేస్తాయి, బట్ పే చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో అట్లా సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ మళ్ళీ ఎస్సీ ఎస్టీకి తగ్గుతుంది. సో 15,000 rupees షుడ్ బి ద సెక్యూరిటీ డిపాజిట్, 50 proposers and 50 seconds. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్ విల్ బి రిసీవింగ్ ఎ సాలరీ ఆఫ్ 5 lakhs per month. President will be receiving a salary of 5 lakh per month, which is charged on Consolidated Fund of India. 5 lakh per month, that is charged on Consolidated Fund of India, and it is non-taxable. Tax avadu, that is not all taxable. 5 lakh rupees per month తీసుకుంటాడు president salary. Okay, is it clear? So with this we completed what qualifications and conditions. So what are we discussing? Qualifications of the president. The person must be citizen of this country. He should have completed, should possess qualifications similar to, should not possess any office of profit except is vice president, minister, MP, MLA, governor. అవి ఉంటూ పోటీ చేయొచ్చు, చేసిన తర్వాత రిజైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్వాలిఫికేషన్స్ we need certain conditions. That is what? 50 proposers and 50 seconders who are part of an electoral college. No duplication. They should not support another person. Security deposit of 15,000. Should get at least 1/6 of the votes. Salary of 5 lakh per month. Charged on Consolidated Fund of India, which is non-taxable. Okay. So again, let us recap them. So Election Commission of India announces what? Presidential elections and invites nominations from eligible candidates. Who are eligible? They should possess some qualification. Chadvandi, what is it? Be a citizen, at least 35 years old, meet the qualification to be a member of Lok Sabha, not hold the office of profit under Lok Sabha or state government or any other public authority. Exceptions are made for vice president, governor
and minister of union or any state. The votes are counted, candidate receives. Next, before voting comes the nomination stage where the candidates intending to stand in files the nomination along with signed list of 50 proposers and 50 seconders. These proposers and seconders cannot be anyone from the total, can be anyone from the total members of electoral college from the state or national. Chepkunam. The rule of securing 50 proposers and seconders was implemented when Election Commission noticed that several candidates, many without even a bleak chance of winning, would file their nominations to contest the polls. ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది ఇది? 1974. This year is also important. An elector cannot propose or second the nomination of more than one candidate. So more than one candidate కి ఫైల్ చేయరు. సో ఇవన్నీ చెప్పేసుకున్నాం. We discussed that also. ఇది కూడా అయిపోయింది. Conditions. Read it. Constitution sets the following conditions. He should not be a member of either house of the parliament or house of the state legislature. If any such person is elected as president, he is deemed to have vacated his seat that house on the date of which he enters into office. Office enter kangane resign cheyali. He should not hold any office of profit. He is entitled without pay for rent to the use of his official residence, Rashtrapati Bhavan. He is entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by the parliament. His emoluments and allowances cannot be diminished during his term. The security deposit for the election is 15,000. Should also be deposited either in cash with the returning officer or with a receipt showing that amount has been deposited by the candidate on behalf in the Reserve Bank of India or in the government of treasury should be furnished. The candidate is also required to furnish a certified copy of showing his name in the electoral. Everything. Okay. ఒక టర్మ్ వేకెన్సీ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది, అది కూడా చేద్దాం. బట్ టుడేస్ క్లాస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ దేర్ ఇన్ అవర్ వెబ్సైట్. మీరు ఏం చేస్తారు, యూ షుడ్ గో ఫర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంది కదా, గో ఫర్ డైలీ ఆర్టికల్స్. డైలీ ఆర్టికల్స్ యూ కెన్ సీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా?